Arkadaşlar selam. En son hatırlarsanız görevi tam bitirdiğimizde crash yemiştik ama sıkıntı değil. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yenilere geldiğinde beğenip abone olmayı, çana açmayı, tümü olarak açmayı unutmayın. Söylerken çok şımardım. Neyse. Devam edelim. En son bu görevi bitirmiştik biliyorsunuz. Buradan direkt devam edeceğiz. If that's your winning face, I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. Nasıl oynayacağım ben? ICA knows what you did. She'll make it right. She always does. We have a fix on Carlisle. Come on. Bu Dina'yı çok seviyor ya. Plane to catch. Dinah. I hope you like the rain, 47. Dinah The Punisher'daki şeye gitti lan aklım. Dinah. Punisher'daki Miss Burnwood, iç I güvenliği. have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. Okay. Ailede ölüm. Hedefler. Alexa Carlise. Ön bilgi. Onu oyna deyince gösteri gibime geliyor. Planlama. Başlangıç ana yol. Silah veriyor bu sefer. Çok teşekkür ederim. Fibertal veriyor. Okey. Elbisemiz nice. Zorluğu değiştireceğiz. Profesyonel yapacağız. O zaman let's go arkadaşlar. I love so much. NPC'ler eğer senin attığını aldığını görürlerse sana kalmayacaklar. Okay. Thornbridge Manor. The Carlisle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlisle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlisle's sham funeral. Sözde cenazesi var. Curiously, Carlisle summoned a Hava çok famous iyi. London PI soon after arriving this morning. Peki hava but his çok iyi purpose derken at Thornbridge is yet Londra yazısını unclear. görmem ve benim Now, the sırf target knows that you're coming, o and her guard atmosferinden detail şeyinden is dolayı top Londra'yı notch. çok sevmem. Londra'da So yaşamak Mr. Gray istemem. will secure their Sorumsalı nearby field ve denk HQ and gelmesi. intercept all calls going in İnsanlar and out of the sevdiği estate. şeyler hep aynı. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Çok seviyorum ya. Şu ortama bak. Oğlum grafikler çok iyi ya. Oyunun tek sorunu oğlum. Çok iyi. Grafikler. Oyunun tek sorunu dinamikler var. Bayağı iyi. Bu arada grafikler harbiden sıfır şaka. Dedektif varmış. Bizim ablamız kendini öldürtmüş falan. Ha. This is a private area, sir. Phineas Whitman, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait.
Mr. Whitmer is here to see Madam Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madam Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some Abi çok detecting güzel ya. yourself. Ama bir şey söyleyeyim mi? Zaten direkt burası bana Londra'yı aklıma getirdiği için bence ben böyle çok sevdim havayı falan. Oğlum nereden gireceğim? Bence buradan gireceğim. Ne diyorsun? Harbiden doğruymuş. Bu adamı nasıl öldüreceğiz ki şimdi? Ay, ayaklar gitti. Şuradan bir gidiş daha var bence. Yapma lan. Adamım nereye gitti? O adamım nereye gitti? Şu muydu o? Şuydu değil mi? Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Please, sir. If you follow me. I know I oughtn't. Kamera var mı ki ya? Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral and then she turns up alive. Oh, by the way, I told Kate about the Koşsam. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me. Şurada pencere gördüm de ondan koşmak istedim direkt. We had a really good talk about it, actually. Oh, what did I tell you? She's a sensible woman. And Bir that's şey söyleyeceğim. Özel dedektif. Aynen mı? from your ex was like manipulation. Tamam da hani bak bekle. Ben özel dedektifin işaret kalmasını istiyorum mesela. O aynı sorunları yaşamak istemiyorum. Read into them and freak out. Önceki oyunda yaşadıklarımı. Say I must have done something. Neyse. Ha tamam. Aa gösteriyormuş hala da. Meve. Ne ki orası? Ha, görev hikayelerini ben seçiyorum. Ha, mesela son dinlenme yeri de burayı gösteriyor. İçgüdü onun yerine geçmen. Taktikleri ben seçiyorum. Şimdi işaretlenecek. Okey. Az önce de aslında oyunun sorunu yokmuş önceki şeyde. We know what we're doing, sir. Don't worry about that. Yok mu peki pataküte? Ben buradan giriyorum ya. İzinsiz giriş. Saklanılabiliyor mu? Ne yapacağız? Bana mı geliyor? Hayatıma ballıyımdır da bu kadar ballı olduğumu bilmiyordum yalnız. Whoa, what? Stop Wait, what the hell is that? Stop what you're doing right now. Christ! There's trouble. Getting. Oh, you drop. Follow me. Stay low. Yes, yes. Run. Get to cover. I'll catch up with you. Oğlum tam bölüm baştan başlatalım mebe. Hey, what the hell? Ben değilim oğlum. He got. Silah tüfek denemek istiyorum bir tane. Denemeli. Onu sikeyim. Şarjör.
she understood the position I was in. We had a really good talk about it. Oh, what did I tell you? She's a sensible woman. And that stuff from your ex was like manipulation 101. I know. Burada görüyor mu? I guess I thought she was gonna read into them and freak out. They must have done something to provoke her. Shit, man. Caroline really did a number on you. So, I just need... Check. That's a bit excessive, I think, considering the fact that I spotted no less than 2 routes to get Good into on. the house unseen. We know what we're doing, sir. Don't worry about that. 3 tane çokmuş ya. Hadi be. By the way. Lütfen buradan ben girip çıkabildiğim çaya. Aynen. Bunları da direkt öldürebilir miyim acaba? Ben kafasına sıksam, saklasam sonra buraya. Var mı da saklayacak bir yer? Hallederiz ya. Buraya geçsem bir şey olacağını düşünmüyorum. Ben kılı buraya koyabildiğimi söyledi. Aha vallahi koyuyor. Az önce ben saklanmak istediğimde niye saklanmadı peki? Let's go. Mesela bak bu gerçekçiliği bozmuş amına koyayım. Gerçi hata bende amına koyayım. Oyuna kanız yakalanıyorsa yine sıkıntı yok. Tabi bunlar tanıyormuş bu arada. Mr. Whitmer, thank you for coming. That is Alexa Carlyle, unofficial leader. Oğlum ne oldu? Ne yaptım? And last one to be alive. Ne yaptım oğlum? Ne yaptım lan? Mad at me, but she just thanked me that she understood the position I was in. We had a really good talk about it, actually. Üzüldüm amına koyayım ya. Sensible woman. And that stuff from your ex was like manipulation 101. I know. I guess I thought she was gonna read into them and freak out. They must have done something to provoke her. Shit, man. Caroline really did a number on you. Madam Carlyle inside. I cry. So, I Ah. just need to check. That's a bit excessive, I think, considering the fact that I spotted no less than 2 routes to get inside the house unseen. We know what we're doing, sir. Don't worry about that. Az önce neden yakalandığımı çözdüm. Elimle silahla gittim çünkü. Utanmasam bir de oyuna küfür edecektim amına koyayım. Mr. Whitmer, thank Ha şöyle bir şey yapalım. you for coming. Ha üstten okey. On such short Şöyle notice. yapalım. Sevmedim. Yaptığım fikir hoşuma gitmedi. Şuraya kaydedeceğim. Üzerine Each yazacağım. tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution.
handled with absolute Ya gelmişsin 30 discretion. yaşına, amına Results sikeyim and seni. discretion are my speciality. Very well. Muhtemelen I suppose bunu you burada will want to öldürürsem start at the crime scene. In my experience, a thorough Dosya examination yalamıyorum. of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madam Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've traveled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. hızlı yürü senin var ya. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. Yok mu senin You may şurada be bayıltmam familiar with ya. the recent announcement of Boğma. her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider Ne yapabileceksin? Hayırdır amına koyayım. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. Ne? The door was locked from the inside, and a suicide letter was found Profiterden in his room. kilitliydi. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. A locked sus da room gidelim murder, hadi Mr. ya. 47. Ok. I trust you'll get to the bottom of this. Why don't you use your camera to scan the dead gitmiş lan. body, 47? Çok mu? Alalım. Ne diyor? Ha Oğlum benim yandı. LT'ye basıyorum şu an zaten. Taramak için kameranın bedeni LT doğrult. Oo. Bu iyi. Güzel. Oğlum tamam. DT'ye basıyorum ya zaten. Düşündüm yani 10 saat. Anladın mı? LT'ye basıyorum zaten. LT hangisi amına ha. Ne fark eder ki? Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do... You know your poisons, 47. Oğlum zehirlendiyse orada bilgisayar var. Bilgisayara bakacağım da. Zehirlendiyse buradaki şeylerden. Of. Ay, bir tane elmalı alkol var, tamam mı? Mükemmel bir şey ya. Ama yok öyle bir şey ya. Beni hatırlat da bir ara gıcıklığını içeceğim. Get out of my world. Ananı sikerim seni. Benim dünyamdan çık diyor, sonra da efendim diyor. Ya ben buna çok gıcık oldum. Ben buna çok gıcık oldum amına koyayım.
Nasıl bir çocuğu ya? Allah. You've likely not exhausted the room for clues, 47. Yok bebeğim, yanlışlıkla oldu. Birilerini öldürmem gerekiyor da. Bak. Burada ne bulabiliriz ki? Böyle bir şey yok amına koyayım. Kitabı çekmiyor. Atıyorsun A amına koyayım. hidden door. Bir dakika yalnız, bir dakika. Bilgisayar var oğlum. Orayı bulduk da bilgisayar. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Al saniye. Not Alttan exactly bunun what you gerek would var mı expect ya? from someone suicidal. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. Bir dakika. Şu işe yarıyor mu? Aa, onu gösteriyormuş zaten bak. Ya bilmiyorum onu gösteriyor. Ya bence altısını bulmasam da olur ya. Ben bulmam gerekenleri bence buldum ama. Ha, yanlış geldik. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Ya. Oha. Peki dikizli diye çevirmesi çok iyi değil mi? Burası da ipuçları diye sayılıyor mu? Sayılıyormuş. 2 tane kaldı. Gizemli anahtar. Nasıl ya? Bence bulmam gerekenleri buldum. Burası nereye çıkıyor? Nice. Tamam. Ben o anahtarı bulacağız. Balkonu fazla araştırmadım. Bak. Ha. Meyve. Bu ne? Devreye gerek yok. Kilidi kırmak için. Nasıl ya? Buraya oturmak zorunda mıyım? Ya yukarıda bir şeyler yanıyor peki onlar. Umarım düşebilecek bir şey olduğu için öyle. Oğlum gizli deliği
Bulduktan sonra bir şey yapması gerekmez ki kimsenin ya. Yani. Saçmalık aga. Aa. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Ne olmuş ya? Eve bak be. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Kesin Hopefully sensin lan. that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Davayı This is çözeceğiz. very useful information, 47. Şüpheliler. Carlisle'ın en büyük çocuğu. Gregory. Alexa'nın küçük kardeşi. Alexa'nın en büyük çocuğu. Ortağın çocuğu. En küçük çocuğu. Gregory'nin karısı. Oho, kardeşimiz. Yani Gregory'nin oğlu. Tamam, şüpheliler bunlar. Okay. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May Şu I İbni o suggest küçük you olan değil ask mi? the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? You're American. What on earth are you doing in this shit? Dediğini ayıkamadım, bir şey You dedi de. clubs in London. I bet you're a great dancer. I don't like dancing. What about restaurants then? You like food? I know some great. Ekmeğin peşinde olan. Come visit, I'll take you somewhere really nice. Spend a few days. A girl like you deserves. I don't know. Şüphelerin sorgula ve ilgili yerleri araştır. Patrick Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Ne konuşsan Elaine, oğlum? give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexia used to be two of a kind. He had a great future ahead of him, then suddenly he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. So, is that it? Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Bu birinciydi. Bugün sorgulandı. Bugün şu ibneleri sorgulayacağız. Hala ki diğerleri.
Böyle eve geldiğimizden beri görmedim mesela onları. Böyle bakarak anlayabiliriz sanırım nerede olduklarını. Bak şurada bir kişi var. Flörtleşiyor orada. Muhtemelen şunun babası. Karısını ağlatıyor. What was he like? So I Maybe think, we should get back to. Yeah, what you said. Yeah. Neymiş Marbet. Nereden bulacağız? That door leads to Emma and Gregory's room. Emma ve Gregory'nin arasına açılıyor. Orası tuvalet ki. Bence bunu boğunca bana anahtar verecek. Ne diyorsun? Away from me, you creep. Ben sıfır şaka, bunu boğacağız. Onu saklayacağız. Ama bu var. Nereye saklayacağız onu? Anahtarları alacağız ondan. Ama çok sıkıntı bir iş şu an o yapacak olduğum. Can I help you? You're kind of inside my Oğlum personal sus lan. space. I don't. Drop the body, dirtbag! Prepare to die! Tamam sakin ol ya. Bedeni bu buldu zaten, onu da hallettik. Abi elimde bu silah mı varmış ya? Ebe mebe mebe mebe. Give the bastard a close cast. Look, It's the Karate Kid. Ya. There's no such thing as coincidence. You see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Ben nereden bulayım şimdi evde ya? Bedroom. Ev mi gezeceğimiş bu şimdi? Aa. Önüme çıktılar. Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Her Edward güzel wanted kız to go as satıyor ya. well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 9:15. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is there anything else you want to ask me? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is that everything, Mr. Whitmer? Anything else you feel like mentioning?
I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. Uşağı And he öldürdük. seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Is there anything else you want to ask me? Yok, canın sağlığı kanks. You did Fitzpatrick token to Madame Carlyle's daughter. Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. Dosya You hakkında did make bilgisi sure var she didn't see sanırım. you give the other one to the butler. Oh, of course. Ya şans eseri bulmuş olabilme ihtimalim var Hello, bayağı. sir. Allah Allah. What? Boşuna mı yaptım? Tamam sen çık. Ama bunu sorgulamam gerekiyordu benim ya. Ben hata yaptım orada, biliyor musun? Baştan başlatacağım bunu. Son kayıtta başlasın. Kaydet değil, yükle. Da başlasın. Onu sorgulamam lazım. Yo. Neyse, oraya en son geleceğim. Tamam, dosya işine. Kadını öldürdükten sonra geleceğim. Şey yapalım. Ya aynı yerden. Ne? Uç tuşum bozulmuş herhalde. Bozuk değil de ses çıkarıyor. Kimler kaldı? Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday? 40 dakikada daha. Evening. Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such Zachary. sad.
Şunu çok merak ediyorum ya. That old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Zek. Edward. Zek hani ya? Ha, Zek bundan bahsediyor. Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. Aha, karısı. Better off dead. Is that all? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Emma Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. How do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Kaldı. Edward kaldı. Edward. O da bu bence. Değilmiş. Onu dümdüz dizmişler lan adamı. Ne yaptım lan ben? Seni çok öldürmek isteyeceğim. Oğlum hadi öldürün lan. Ha, oda anahtarı var bak. Bu adamdaymış. Öğrenmiş olduk lan. Mesela ben şey olarak düşünmüştüm. Hizmetçilerdedir diye düşünmüştüm ama daha da şeymiş. Direkt adamın üzerindeymiş. Burada bölüm sonu yapalım.